היי ברווזונים, מה שלומכם? היום אנחנו נתחיל את The Wave, כי ביקשתם ממני כל כך הרבה לקרוא את The Wave. דחיתי את זה עד עכשיו, כי זה 160 עמודים של ספר. זו הסיבה שדחיתי את זה עד עכשיו, אבל היי, צריך לעשות את זה מתישהו. אני ממליצה לכם מאוד, כשאני קוראת את הספר וכשאני מסבירה, תהיו גם אתם בתוך הספר, תעקבו אחרי המילים. אין דרך טובה יותר ללמוד אנגלית מלקרוא ספרים, אני יודעת, זה לא פתרון קסם, אבל זה אמיתי, זה המצב. ותנצלו את ההזדמנות הזו שאתם חייבים לקרוא ספר, כדי שאני איתכם, אוקיי? ואני מלווה אתכם. זו דרך מעולה לשפר מאוד את האנגלית שלכם. יאללה, פתיח. The Wave, נכתב, כתוב פה מורטון רו, אבל זה שם עט, אוקיי? השם האמיתי של הסופר זה טוד סטרסר, אוקיי? הוא כתב את הספר הזה על איזשהו ניסוי שהיה בבית ספר בקליפורניה ב-1967. הספר עצמו לדעתי נכתב ב-80s, אוקיי? אם אני לא טועה, נכון? 80s. יצא לראשונה לאור ב-1981, אוקיי? אבל אל תשפטו אותו שהוא זקן, גם אני זקנה, והנה, אתם פה איתי. אני אנסה לקרוא 2 פרקים בסרטון, זה ייקח המון זמן, אוקיי? זה ייקח לי גם זמן להעלות את הסרטונים, כי זה ספר שלם שאני צריכה עכשיו לקרוא לכם. מה זה צריכה? אני לא חייבת, אני עושה את זה באהבה ובשבילכם, אבל תהיו סבלנים איתי, ועם העלאה של הפרקים, אני אשתדל כמה שיותר מהר. לפחות חלק יהיה לכם יחד איתי, עם המבחן שלכם קרוב, לא הכל עלה עדיין. יאללה, לענייננו, chapter 1. Lori Saunders sat in the publications office at Gordon High School, chewing on the end of a big pen. She was a pretty girl with short, light brown hair and an almost perpetual smile that only disappeared when she was upset or chewing on big pens. Lately, she'd been chewing on a lot of pens. In fact, there wasn't a single pen or pencil in her pocketbook that wasn't worn down on the butt end from nervous gnawing. Still, it beat smoking. אז אנחנו פוגשים את לורי סונדרס, היא הדמות המרכזית, היא הפרוטגוניסט של הספר הזה. היא נמצאת בחדר של ההוצאה לאור של העיתון של הבית ספר, אוקיי? העיתון בית ספר בארצות הברית, בתיכון, זה ביג דיל. אם אתה חלק מהעיתון, זה אחר כך נראה טוב ברזומה שלך, אתה יכול להגיד את זה כשאתה ניגש להתקבל לקולג'ים, זה נראה מעולה. אז לורי שלנו לועסת את העיתים שלה, מה שמראה על עצבנות, אוקיי, היא עושה את זה כשהיא עצבנית, היא עושה את זה הרבה לאחרונה, כנראה מעצבנים אותה יותר, אבל עדיין זה עדיף על לעשן, מרוב עצבים, נכון? Lori looked around the small office, a room filled with desks, typewriters, and light tables. At that moment, there should have been kids at each one of those typewriters, punching out stories from the Gordon Grapevine, the school paper. ככה נקרא ה-school paper, the Gordon Grapevine. Grapevine זה גפן, אוקיי? אז הגפן זה העיתון של הבית ספר. The art and layout staff should have been working at the light tables, laying out the next issue. But instead the room was empty except for Lori. The problem was, it was a beautiful day outside. אז רק לורי שם, ואף אחד לא עובד איתה, והילדים אחרים שאחראים על העיתון לא משתפים פעולה. יש יום יפה בחוץ, והם בחוץ. Lori felt the plastic tube of the pen crack, נשבר לעט. Her mother had warned her once that someday she would chew on a pen until it splintered and long plastic shard would lodge in her throat and she would choke to death on it. Only her mother could have come up with that, Lori thought with a sigh. אמא שלה הזהירה אותה שיום אחד העט יישבר וזה ייתקע לה בגרון וזה יהרוג אותה. She looked up at the clock on the wall. Only a few minutes were left in the period anyway. There was no rule that said anyone had to work in the publications office during their free periods, but they all knew that the next edition of the Grapevine was due out next week. Couldn't they give up their frisbees and cigarettes and suntans for just a few days in order to get an issue of the paper out on time? כאילו, נכון, הם לא חייבים לבוא בשעה החופשית שלהם לעבוד על העיתון, אבל כאילו, צריך להגיש אותו שבוע הבא, ואף אחד לא אכפת לו. אגב, המילה period מופיעה פה, period זה לא מחזור ולא תקופה, אוקיי? המילה period בספר הזה, הכוונה לשיעור, אוקיי? Free period זה שיעור חופשי, next period השיעור הבא. Lori put her pen back in her pocketbook and started to gather up her notebooks for the next period. It was hopeless. For the 3 years she'd been on the staff, the Grapevine had always been late.
And now that she was the editor-in-chief, it made no difference. The paper would be done when everyone got around to doing it. אז תמיד מאז היא 3 שנים בעיתון, תמיד העיתון מאחר, גם עכשיו שהיא ה-editor-in-chief. editor-in-chief היא העורכת הראשית, היא הבוס של העיתון. זה אומר משהו, לא נותנים את הג'וב הזה לילדים שהם לא מוצלחים, אוקיי? לורי מוצלחת. Pulling the door of the publication office closed behind her, Lori stepped out into the hall. It was practically empty now. The bell to change classes had not yet rung, and there were only a few students around. Lori walked down a few doors, stopped outside the classroom, and peered through the window. אז היא הולכת במסדרון, כמעט אין אף אחד, כי זה לקראת סוף השיעור, כולם בשיעור, והיא ככה מציצה לתוך לאיזושהי כיתה דרך החלון שבדלת. Inside, her best friend, Amy Smith, a petite girl with thick, curly, Goldilocks hair, was trying to endure the final moments of Mr. Gabondi's French class. Lori had taken French with Mr. Gabondi the year before, and it had been one of the most excruciatingly boring experiences of her life. Mr. Gabondi was a short, dark, heavy-set man who always seemed to be sweating, even on the coldest winter days. When he taught, he spoke in a dull monotone that could easily put the brightest students asleep. And even though the course he taught was not difficult, Lori recalled how hard it had been to pay enough attention to get an A. חברה של לורי בשיעור צרפתית עם מיסטר גבונדי, שהוא לא להיט גדול, הוא איש מאוד משעמם. לורי כבר הייתה בשיעור הזה פעם, ומציינים לנו ככה בדרך אגב, שלמרות שהיה נורא משעמם, היא הצליחה לקבל A. אז נותנים לנו עוד פרט על לורי, לורי מקבלת A's, היא תלמידה טובה. Now watching her friends struggle to stay interested, Lori decided she needed some cheering up. So, positioning herself outside the door, where Amy could see her but Gabondi could not, Lori crossed her eyes and made an idiotic face. Amy reacted by putting her hand over her mouth to keep from laughing. לורי החליטה לעודד את החברה המשועממת שלה שנמצאת בתוך הכיתה, והתחילה לעשות כל מיני פרצופים. וזה עובד, החברה נקראת מצחוק. Lori made another face and Amy tried not to look, but she couldn't help turning back to see what her friend was doing next. Then Lori did her famous fish face. fish face, אני אדגים. זה חשוב, זה יהיה במבחן, תתאמנו על זה אחר כך. Amy was trying so hard not to laugh that tears started rolling down her cheeks. Lori knew she shouldn't make any more faces. Watching Amy was too funny. Anything could make her laugh. If Lori did any more, Amy would probably fall out of her seat and roll into the aisle between the desks. But Lori couldn't resist. Turning her back to the door to create some suspense, she screwed up her mouth and eyes, and then spun around. לורי לא יכולה לעמוד בפיתוי של להצחיק את החברה שלה עוד קצת, היא מסתובבת, עושה איזה פרצוף ואז מסתובבת חזרה, בשביל אלמנט ההפתעה. Standing at the door was a very angry Mr. Gabondi. Behind him, Amy and the rest of her class were in hysterics. אז כל הכיתה נקראת מצחוק, אבל המורה תפס אותה. Lori's jaw dropped. But before Gabondi could reprimand her, the bell rang and his class was suddenly spilling out into the hall around him. Amy came out holding her sides in pain from laughing so hard. As Mr. Gabondi glared at them, the two girls went off arm in arm towards their next class, too out of breath to laugh anymore. אז בדיוק כשהוא בא ככה להיכנס במורה, הצלצול, כל התלמידים התחילו להישפך החוצה, והם תפסו אחת את השנייה והתחילו לרוץ במסדרון והתחמקו ממנו. אז למרות שאימי היא כזה ראש ה-editor-in-chief של העיתון, והיא מקבלת A's, גם היא גם עושה צחוקים, הכל בסדר איתה, היא לא חננה בננה עד הסוף, רק כמעט. In the classroom where he taught history, Ben Ross crouched over a film projector, trying to thread a film through the complex maze of rollers and lenses. This was his 4th attempt, and he still hadn't got it right. Frustrated, Ben ran his fingers through his wavy brown hair. All his life, he had been befuddled by machinery. Film projectors, cars, even the self-service pump at the local garage drove him bananas. עוד דמות חשובה, בן רוס, הוא המורה להיסטוריה, איתו קורא כל העניינים, אוקיי, הוא הכי חשוב. ויש לו בעיה, הוא טכנופוב, הוא לא מסתדר עם המקרן. לא מדובר פה במקרן עם מחשב, כמו שאתם מכירים, אלא במשבה עם שקופיות, או עם פילם, כי הוא מנסה להקרין להם סרט, והוא לא מצליח להסתדר עם זה, ובכלל, הוא וטכנאות, מכונאות, לא הולך, אין.
He had never been able to figure out why he was so inept in that way. And so when it came to anything mechanical, he left it to Christy, his wife. She taught music and choir at Gordon High, and at home she was in charge of anything that required manual dexterity. She often joked that Ben couldn't even be trusted to change a light bulb correctly, although Ben insisted this was an exaggeration. He had changed a number of light bulbs in his life, and could only recall breaking 2 in the process. אשתו של בן, קריסטי, היא מלמדת מוזיקה ומקהלה בבית ספר, באותו בית ספר שהוא מלמד, והיא אחראית על הדברים האלה בבית, הטכניים, אוקיי, המכניים. היא צוחקת עליו שהוא לא יודע להחליף נורה, הוא אומר, מה, אני דווקא החלפתי מלא נורות ושברתי רק 2 בתהליך. Thus far in his career at Gordon High, Ben and Christy had been teaching there for 2 years. He had managed to hide his mechanical inabilities, or rather, they had been overshadowed by his growing reputation as an outstanding young teacher. Ben's students spoke of his intensity, the way he got so interested and involved in a topic, that they couldn't help but be interested also. He was contagious, they say, meaning that he was charismatic. He could get through to them. אז נכון, בן היה טכנופוב וגרוע בכל הדברים האלה, אבל זה בכלל לא שינה, כי כל התלמידים כל כך אהבו אותו, בגלל שהוא היה כל כך נלהב וכל כך היה מתעניין במה שהוא מלמד, שזה היה מדבק, והם גם התלהבו בזכותו, והיה ממש כיף איתו. Ross's fellow faculty members were somewhat more divided in their feelings towards him. Some of them were impressed with his energy and dedication and creativity. It was said that he brought a new outlook to his classes, that whenever possible he tried to teach his students the practical, relevant aspects of history. If they were studying the political system, he would divide the class into political parties. If they studied a famous trial, he might assign one student to be the defendant, others to be the prosecution and defense lawyers, and still others to sit as the jury. אז הייתה לו גישה מאוד ככה מוחשית ללמד היסטוריה. אם הם למדו על איזושהי מערכת פוליטית, הוא חילק אותם למפלגות. אם הם דיברו על איזשהו משפט חשוב שהיה בהיסטוריה, אז הוא חילק אותם לעורכי דין ונאשמים וחבר מושבעים וכל זה. הוא ממש עשה מזה חוויה. ואת זה, היו מורים שאהבו את זה. אבל היו כאלה שפחות. הנה. But other faculty members were more skeptical about Ben. Some said he was just young, naive, and overzealous, that after a few years he would calm down and start conducting classes the right way. Lots of reading, weekly quizzes, classroom lectures. Others simply said they didn't like the way he never wore a suit and tie in class. One or two might even admit they were just plain jealous. אז המורים שלא אהבו אותו, זה היה מכמה סיבות. קודם כל אמרו שהוא צעיר ונאיבי, וקיצר יעבור לו ההתלהבות, ועוד מעט הוא יחזור ללמד בדרך הנכונה, כאילו, לעמוד בכיתה ולהרצות, לתת להם לקרוא הרבה, קוויזז, כאלה. אחרים אמרו שהם לא אוהבים את זה שהוא מגיע בלי חליפה ועניבה לשיעור, כאילו הוא לא מספיק רשמי, זה מאוד נהוג בארצות הברית לבוא מחויטים ללמד, אצלנו פחות. יש כאלה פשוט אמרו שהם פשוט מקנים בו, ככה. But if there was only one thing no teacher had to be jealous of, it was Ben's total inability to cope with film projectors. While perhaps brilliant otherwise, now he only scratched his head and looked at the tangle of celluloid bunched in the machine. In just a few minutes, his senior history class would arrive, and he had been looking forward to showing them this film for weeks. Why hasn't his teacher's college given a course in film threading? עוד שנייה מגיעה הכיתה והוא לא מצליח לשים את הפילם בתוך המקרן, ומה עושים? למה לא לימדו אותו את זה בבית ספר למורים, בקולג'? Ross rolled the film back into the spool and left it unthreaded. No doubt one of the kids in his class was some kind of audio-visual whiz and could get the machine going in an instant. He walked back to his desk and picked up a pile of homework papers he wanted to distribute to the students before they saw the film. אז הוא מניח את זה, אומר, טוב, יגיע איזה תלמיד שמבין בשטויות האלה והוא יסדר לי והכל יהיה בסדר. בינתיים הוא מסתכל על רמת השיעורי בית שהוא רוצה להחזיר להם, שהוא בדק, נתן ציונים. The marks on the papers had become predictable. Ben thought as he thumbed through them. As usual, there were 2 A papers, Lori Saunders's and Amy Smith's. There was one A minus
Then the normal bunch of B's and C's. There were 2 D's. One was Brian Emin, a quarterback on the football team, who seemed to enjoy getting low marks, even though it was obvious to Ben that he had the brains to do much better if he tried. The other D was Robert Billings, the class loser. Russ shook his head. The Billings boy was a real problem. הוא מסתכל על הציונים, והציונים כבר נהיו צפויים מראש, predictable. מי מקבל A? לורי ואימי, אוקיי, תמיד. יש שם עוד איזה A-, יש שם חבורה של B ו-C, זה כזה 70-80 כרגיל. ויש גם 2 D. D זה באזור ה-60 פחות או יותר. אחד היה של בריאן אמן, הוא היה קורטרבק של הפוטבול טים. הקורטרבק זה הרכז, זה התפקיד הכי חשוב בקבוצה, אוקיי? אז הוא כאילו הספורטאי, שכאילו לא כזה אכפת לו, הוא לא מנסה אפילו לקבל ציונים טובים, אז הוא כאילו לא טורח. וה-60 השני, ה-D השני, הוא של רוברט בילינג. תזכרו את רוברט, אנחנו נדבר עליו הרבה. הוא הלוזר של הכיתה. ומבחינת בן רוס, הוא בעיה, הילד הזה. Outside in the hall, the bells rang, and Ben heard the sounds of class doors banging open, and students flooding into the corridors. It was peculiar how students always left class so quickly, but somehow arrived at their next class at the speed of snails. Generally, Ben believed that high school today was a better place for kids to learn than it was when he went, but there were a few things that bothered him. One was his students' lackadaisical attitude. lackadaisical זו מילה חריגה, הכוונה היא לעצלן. One of his students' lackadaisical attitude about getting to class on time. Sometimes 5 or even 10 minutes of valuable class time would be lost while students straggled in. Back when he was a student, if you weren't in class when the second bell rang, you were in trouble. אז באמת הוא חושב שבתי הספר השתפרו מאז שהוא היה תלמיד, אבל עדיין הפריע לו שתלמידים נכנסים לכיתה כל כך לאט. יש להם גישה עצלנית כזו להיכנס לכיתה, וזה מפריע לו, זה מבזבז לו זמן מהשיעור. The other problem was the homework. Kids just didn't feel compelled to do it anymore. You could yell, threaten them with F's or detention, and it didn't matter. Homework had become practically optional. Or, as some of his 9th graders told him a few weeks before, sure, I know homework is important, Mr. Ross, but my social life comes first. מטריד אותו גם זה שתלמידים לא עושים שיעורי בית, ולא משנה כמה אתה מאיים עליהם או מבקש מהם, זה לא קורה. Students were starting to enter the classroom now. Ross spotted David Collins, a tall, good-looking boy, who was a running back on the football team. A running back, אני חושבת, לא מבינה כלום בפוטבול, לדעתי זה הבלם, אוקיי? אז דיוויד קולינס, גבוה, חתיך, בלם. He was also Lori Saunders' boyfriend. אז לורי שלנו, לא רק שהיא טובה בלימודים, והיא ה-editor in chief בגרייפוויין, בעיתון, גם יש לה את החבר שהוא זה ה-running back בפוטבול, וקיצר, אחלה לורי. David, Ross said, do you think you could get that film projector set up? הוא מבקש ממנו לעזור לו עם הפרוג'קטור, עם המקרן. Sure thing, David replied. As Ross watched, David kneeled beside the projector and went to work nimbly. In just a few seconds, he had it threaded. Ben smiled and thanked him. אז הוא באמת טיק-טק סידר לו את המקרן. Robert Billings trudged into the room. זוכרים? הלוזר. He was a heavy boy with shirt tails perpetually hanging out and his hair always a mess, as if he never bothered to comb it after getting out of bed in the morning. מגיע רוברט בילינגס, הוא נראה לא טוב, הוא כאילו כזה שמן, והוא מוזנח, החולצה יוצאת לו מהמכנסיים תמיד, והשיער שלו לא מסודר, הוא כזה ניח. We gonna see a movie? He asked when he saw the projector. רוברט שואל. No dummy, said a boy named Brad, who especially enjoyed tormenting him. Mr. Ross just likes to set up projectors for fun. יש איזה ברד אחד שקצת מתעלל בו, אומר לו, לא, טמבל. בן רוס, מיסטר רוס סתם שם את המקרן בשביל הכיף. כאילו, כן, רואים סרט. מה אתה שואל שאלות מטומטמות? Okay, Brad, said Ben sternly, that's enough. A sufficient number of students had arrived for Ross to start handing out the homework papers. All right, he said, loudly, to get the class's attention. Here are last week's papers. Generally speaking, you did a good job. He walked up and down the aisles, passing each paper to its author. But I'm warning you again, these papers are getting much too sloppy. Sloppy זה כאילו מוזנח, לא מוזנח, אבל רשלני. רשלני. He stopped and held one of the
He stopped and held one up for the class to see. Look at this. Is it really necessary to doodle in the margins of a homework paper? אתם באמת צריכים לקשקש בשוליים של הדף? The class tittered. Whose is it? Someone asked. של מי זה? None of your business. Ben shuffled the papers in his hand and kept handing them out. From now on, I'm going to start lowering grades on any papers that are really sloppy. If you've made a lot of changes or mistakes on a paper, make a new neat copy before you hand it in. Got that? Some members of the class nodded, others weren't even paying attention. Ben went to the front of the classroom and pulled down the movie screen. It was the third time that semester he talked to them about messy homework. סיימנו את הפרק הראשון, רגע שאתם עוברים לפרק השני שכבר עלה. אני אבקש מכם לעשות סאבסקרייב, זה מאוד עוזר לי, אני מאוד מעריכה את זה, זה עוזר גם לכם, תשלחו לחברים האחרים שלכם שגם נבחנים, זה יעזור להם בטוח, ויאללה, נתראה בפרק 2. ביי!